আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাহাত বিন রহমান। আজকে আমরা দেখব আর্টক্যাম 2018 মাধ্যমে কীভাবে এই ধরনের 3D পেজ ডিজাইন তৈরি করা যায়। তো আমরা আজকে লেক সাইটটা তৈরি করব। ফার্স্ট অফ অল আমরা আর্টক্যাম 2018টা ওপেন করে নিব। নিউ মডেল নেব, এখান থেকে 72x22 সাইজ দেব, এমএমজি করে নেব, রেজলিউশন হাই এবং অরিজিন পয়েন্ট মিডিয়াম দেখে ওকে প্রেস করব। তো 72x22 ইঞ্চি এই সাইজে আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল ক্রিয়েট করে নিতে হবে ফার্স্টে। 2 ইঞ্চি 72 হোয়াইটটা এখানে দিলাম। এখন 22 ক্রিয়েট করলাম। এখন এটা অফসেট দিয়ে নেব। তো সিলেক্ট থাকা অবস্থায়, কিন্তু সিলেক্ট আছে, আবার সিলেক্ট করলাম, এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় 80 mm অফসেট দিলাম। অফসেট দেওয়ার পরে এই সাইজটা অফসেট দিলাম। এখন আমরা এইভাবে রেক্ট্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করে সেভ করে নেব। ফার্স্টে স্কোয়ার শেপ ক্রিয়েট করলাম এখান থেকে। একটু বড় করতে হবে। টেনে দিলাম। মায়াজ হেড অ্যাপ্লাই, ওকে। এখন এইটাকে আমরা রিলিফ আকারে সেভ করে নেব। রিলিফ সেভ এস string dating 1। এই যে এই ফরম্যাটটা আছে, এই ফরম্যাটটা আমরা সেভ করে নেব। তো 1 দিয়ে সেভ করে নিলাম এখানে। এই ভেক্টরের ভিতরে যেগুলো আছে ওগুলো সব ডিলিট করে দেব। তো ডিলিট করে দেব। তো ডিলিট হওয়ার পরে রিলিফ থেকে ইম্পোর্ট রিলিফ, তারপরে এই যে 3D যেটা আমরা ফার্স্টে তৈরি করে নিয়েছিলাম এটা সিলেক্ট করবো, পেন করার পরে 2D ভিউতে আসবো। এখন এটাকে ব্লক অ্যান্ড রোড কপি এই অপশন থেকে 3 করবো, করে দেবো। এটাকে F9 প্রেস করে মিডিলে নিয়ে আসবো।
এডিট, ARTCAM students who particularly to do it cannot be the unregulated আনগ্রুপ করে নেব। এটা ডিসিলেক্ট করব, এটা আবার ডিসিলেক্ট করব, আবার গ্রুপ করে নেব, ট্রান্সফর্ম তুলে যাব, হালকা এটা নাম এভাবে করার পর এখানে আমরা পেস্ট দেব। রিজনটা পেস্ট করতে কিছুটা সময় লাগবে। তো এইভাবে আমাদের আসলে ডিজাইনটা তৈরি হয়ে গেল। এখন আমরা 3D ভিউ দেখবো। এটা এই যে 3D ভিউ। এখন এই যে সাইডের হাইট দুইটা আছে, এই হাইটটা আমরা এইখান থেকে হাইট আর সেমন দিয়ে যেতে পারে। শুরুতে আপনি অ্যানিমেশন কিছু দশ mm বা 12 mm দেওয়া যায়। এখানে মার্জিন রেখে অ্যাপ্লাই দেব। ব্যাস আমাদের ডিজাইনটা তৈরি হয়ে গেল। এখন চাইলে আমরা
এই যে ভিতরে যে ডিজাইনটা করলাম এটার চাইলে আমরা ইনসাইড আপনার যে ভেক্টরের হাইটটা আছে ওইটা চাইলে বাড়াইতে কমাইতে পারি। আসলে বাড়াইতে কমাইতে যেভাবে আছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটি সঠিক আছে। তাছাড়া এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।